How can I say it in Japanese? こんにちは。Welcome to the class. Max です。I am Max. こんにちは。今日も日本語の勉強お疲れ様です。教師のみゆです。I'm instructor Miyu.This podcast is for Japanese learners to be able to communicate at the level necessary to participate in society. This week's topic is describing your symptoms at the hospital. Hey, did you follow our Instagram? You can see this week's story. Please follow and look at today's story while listening. And we would love it if you could share with the hashtag How can I say it in Japanese? Now, let's listen to the story and challenge 3 questions with me.And please don't forget to follow us on your listening platform. Okay, are you ready? 始めましょう。Danielle さん comes to the hospital. 問題。ステップ1。Question. Please listen to the story and tell the answer if it's a true, you say 丸。Or if it's a false, you say ×. Danielson has a headache and a fever. Please focus on Danielson's phrase after どうなさいましたか? The hospital receptionist says. すみません。初めてなんですが。はい。どうなさいましたか? 昨日の夜から頭が痛くて、熱もあるんです。わかりました。診察券を作りますので、保険証をお願いします。はい。こちらの問診票を書いてください。熱も測ってください。はい。書きました。では、順番にお呼びします。椅子にかけてお待ちください。呼ばれるまでどれぐらいかかりますか？15分か20分ぐらいだと思います。Danielle has a headache and a fever. 丸 or ×. Let's see, I think he said 頭が痛くて熱もあるんです。I have a headache and a fever, so it will be 丸。Great! Yeah! First, the hospital receptionist said, どうなさいましたか? What's the matter? Then Danielson said, 昨日の夜から頭が痛くて熱もあるんです。Which means I've had a headache and a fever since last night. When receptionists or nurses ask visitors to the hospital about their condition, or when station employees talk to commuters in trouble, どうなさいましたか is used. どうなさいましたか is a polite version of どうしましたか? When answering this, んです is used. The plain form is used before んです. We already learned about this in lesson 38. Okay, let's practice the conjugation with んです. Max さん, when I say a phrase, please change it to the plain form and connect んです. はい、わかりました。I have a fever. 熱があります。熱があるんです。I have a sore throat. 喉が痛いです。喉が痛いんです。I have a cough. 咳が出ます。咳が出るんです。It's hot. 暑いです。暑いんです。I have no appetite. 食欲がありません。食欲がないんです。It's hard. 大変です。大変なんです。Tomorrow is a day off. 明日は休みです。明日は休みなんです。Great! So it's not adjective or noun. You have to put not before んです。Anyway, the question's answer is 丸。Danielson has a headache and a fever. New words. Let's confirm today's new words together. Please look at the description and repeat after me.
熱、 fever, 熱を測ります。to take temperature, 診察券、 patient ID card, 保険証、 insurance card, 問診票、 medical questionnaire, 順番、 sequential order, 呼びます。 to call someone's name, 椅子にかけます。 to take a seat, 喉、 throat, 咳が出ます。 to have a cough, 食欲、 appetite, 検査。 examination. Okay, good job! 問題。ステップ2。Next is a three-choice quiz. What will the hospital receptionist make for him? A. Insurance card. B. Medical questionnaire. C. Patient ID card. Well, could I listen to it one more time? もう一度お願いします。Okay, then please focus on listening to the receptionist phrase after わかりました。すみません。初めてなんですが、はい、どうなさいましたか？昨日の夜から頭が痛くて、熱もあるんです。わかりました。診察券を作りますので、保険証をお願いします。はい。こちらの問診票を書いてください。熱も測ってください。はい。書きました。では、順番にお呼びします。椅子にかけてお待ちください。呼ばれるまでどれぐらいかかりますか？15分か20分ぐらいだと思います。So, did you know what the hospital receptionist made for him? A. Insurance card. B. Medical questionnaire. C. Patient ID card. Let's see, I think she said 診察券を作ります to make 診察券. So the answer will be C. Exactly! Yay! So the receptionist said, 診察券を作りますので、保険証をお願いします。I will make your patient ID card, so may I see your insurance card? When giving instructions to someone who is ill at the hospital or a customer at the store, 何々ので何々お願いします is used. ので is used to designate the reason for something. Also, お願いします is used to replace with the verbs. For example, こちらへお願いします which is こちらへ来てください and お名前をお願いします which is 名前を言ってください or 名前を書いてください And if you take an examination at the hospital, the nurse says, 検査をしますので、こちらへお願いします。and if you make a card for the store points or a prepaid card, the store clerk says, カードをお作りしましたので、こちらにサインをお願いします。Okay, then the question's answer is C, patient ID card. 今日のフレーズ。This is today's phrase we want to memorize the most important today. So today's phrase is, 昨日の夜から頭が痛くて、熱もあるんです。that means I've had a headache and a fever. This phrase is really important to describe your symptoms at the hospital, and also you may tell your teacher at school when they ask you, どうなさいましたか？どうしましたか？ or どうしたんですか？ Okay, then let's practice today's phrase. 昨日の夜から頭が痛くて熱もあるんです。Please repeat after me with Max さん。
昨日の夜から頭が痛くて熱もあるんです。昨日の夜から頭が痛くて熱もあるんです。昨日の夜から頭が痛くて熱もあるんです。昨日の夜から頭が痛くて熱もあるんです。Good job! Next, let's try to talk to us using today's phrase. 問題。ステップ3。You've had a sore throat 3 days ago. 3日前。So let's tell your symptoms to your teacher and get permission to be absent because you want to go to the hospital. どうしましたか？そうですか。お大事に。Did you say it? The example answer is 先生、3日前から喉が痛いんです。病院へ行きたいので休んでもいいですか？ Okay, good job! Make your story. Okay, now I will present today's story's listener's thoughts. Danielle-san goes to the hospital to describe these symptoms. First, the hospital receptionist says, "Hey, what's the matter?" Then he says, "I've had..." Then think of a good punchline and tell us what these symptoms could be. First, Jessie さん from Korea. どうなさいましたか？ 1ヶ月前から明日の旅行が楽しみで、眠れないんです。I've been looking forward to tomorrow's trip so much for months now that I can't sleep. How much fun is that? For a month? I wonder where on earth they're going. Oh well, I think that's called excitement. Okay, next one. Chin さん from Taiwan. どうなさいましたか？僕は今13歳なんですが、声が変なんです。I am 13 years old now, and I have a strange voice. はい。男の子はみんなそうです。それは病気じゃありませんよ。Don't worry. Oh well, it happens to everybody. You should ask your dad about it. Okay, last one. Oliver さん from America. どうなさいましたか？ 1週間前からある女の子を見ると、胸がドキドキするんです。For a week now, whenever I see a certain girl, my heart starts pounding. That's love! You must have fallen in love with her. So, それも病気じゃありませんよ。でも、頑張ってください。Oh, that's so cute. Okay, now please choose one for the Max Award. Okay, I choose this one. すみません。初めてなんですが、はい、どうなさいましたか？ 1ヶ月前から明日の旅行が楽しみで、眠れないんです。わかりました。とりあえず診察券を作りますので、保険証をお願いします。はい。こちらの問診票を書いてください。一応、熱も測ってください。はい。書きました。では、順番にお呼びします。椅子にかけてお待ちください。呼ばれるまでどれぐらいかかりますか？ご予約をしていませんでしたので、1時間ぐらいだと思います。Okay, then the max award is... Jessie-san's spot. おめでとうございます。Congratulations! I chose this one because I also had the same feelings. Right before I go on holidays, I'm so excited that I cannot sleep. Good job, ジェシーさん。 Please choose a story in the section Make Your Story and send your interesting story to the form in the description. We're waiting. Okay, that's all for today.
今日も来てくれてありがとう。Thank you so much for listening. Today's phrases 昨日の夜から頭が痛くて熱もあるんです。You can use it when answering どうなさいましたか to describe the feeling or situation. So, in today's lesson, you can give a simple description of symptoms at the hospital and arrange to see a doctor. Please listen and shadow the conversation a lot for practice. お疲れ様でした。Good job! We upload a new episode on the first and the third Tuesday of the month. You can mainly listen on Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, and Google Podcast. Please don't forget to follow us on your favorite listening platform. The hashtag is How can I say it in Japanese? When you send a message, question, or any request, please click the link down below the description to send it. We are waiting for your messages. And for those who wish to study Japanese more seriously, online lessons are always available. Please click on the overview section for a free trial lesson. メッセージも待っています。はい。ではまた。See you next time. さようなら。